Big TV screen. Okay, so today we're reading Caitanya-caritamrita, and we also can sing this song about Lord Chaitanya. Unila aruna pura baba Chaitanya gora amani jage. Aruna pura daba Jamani gora mana jage. Pakata sangmuha loya sate kela nagara braje. Pakata samuha loya sate kela nagara braje. Tatai tatai bhajalako gana gana tahi jajeraro. Tatai bhajalako gana gana tahi jajeraro. Preme dala dala sonara anga charane nupura bhaje. Preme dala dala sonara anga charane nupura bhaje. Mukunda Madhava Yadava Hari Polena Bolore Vadana Bore. Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolore Vadana Bore. Miche Nidava Shegelore Rati Divasa Sharira Saje. Miche Nidava Shegelore Rati Divasa Sharira Saje. Emana Durlabha Manava Deho Payaki Koro Bhavana Keho. Emana Durlabha Manava Deho Payaki Koro Bhavana Keho. Ebina Bajile Yashoda Sutta Charame Puri Velaje. Ebina Bajile Yashoda Sutta Charame Puri Velaje. Urita Tapana Hoile Asta Tina Kela Bole Hoile Vyasta. Udita Tapana Hoile Asta Tina Kela Bole Hoile Vyasta. Tabe Keno Ebe Allah Sahoy Nabaja Hridoya Raje. Tabe Keno Ebe Allah Hoy Nahaya Hridaya Raje. Jivana Anitya Jana Hasar Tahena Navida Vipadavar. Jivana Anitya Jana Hasar Tahena Navida Vidana Bhar. Namashraya Kore Chatane Tu Mitakaha Apana Kaje. Namashraya Kori Jatane Tumi Hakana Apana Kaje. Jivarakayana Sadhana Kam Jagate Asiye Madhuryanam. Jivera Kalyana Sadhanaka Jagate Asiye Madhuranam. Avidyatimira Tapana Rupe Hridgakane Viraje. Avidyati Maratapana Rupe Prigagane Viraje. Krishna Namashrikori Apan
Jurayo Bhakti Vinoda Pran. Krishna Nama Sudha Gauryapan. Jurayo Bhakti Vinoda Pran. Nama Vina Kichu Nahiko Ara Joda Bhuvana Bhaje. Namadiva Kichuna Hiro Aro Gauda Bhuvana Maje. When a tinge of red on the eastern horizon heralded the sunrise, the jewel of the twice-born, Lord Gaurasundar, immediately awakened. Taking his devotees with him, he went all over the countryside, visiting towns and villages of Nadia. You want the Russian translation? Today maybe you can translate English because don't have time too much. The mridangas resounded, tat-tai, tat-tai. The cymbals chimed in time, and Lord Gauranga's footbells jingled, as his golden form trembled slightly in ecstatic love of God. Lord Chaitanya called out to the townsfolk, "You spend your nights uselessly sleeping, and your days decorating your bodies. Now just fill your mouths with the vibration of the holy names, Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, chanting without offense. You have achieved the rare human body. Don't you care for this gift? If you do not serve the darling of Yashoda now, great sorrow awaits you at death." Each time the sun rises and sets, a day passes and is lost. Then why do you remain idle and refuse to serve the Lord of the heart? Understand this essential fact: life is temporary and full of all kinds of miseries. So take shelter of the holy name as your only business. Desiring to bless all souls, the sweet name of Krishna has descended to the material world and now shines like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Jai. So, and mostly for those who may be watching outside, we'll have let's make this larger. And if anyone's watching outside, they have comments along the way or questions, just type them into the social media that you're looking at. Кто смотрит онлайн, может делать комментарии, какие-то вопросы задавать. Okay, so we are continuing with our reading from the Caitanya-caritamrita. Сегодня октябрь 20 воскресенье, и мы продолжаем читать Чайтанья-чаритамриту. Where we left off last week, мы где-то остановились на прошлой неделе. Well, first of all, the chapter is called Sri Chaitanya Mahaprabhu. И глава называется Шри Чайтанья Махапрабху, The Supreme Personality of God. Верховная Личность Бога. So, where we left off last week, then we're just about ready to read several verses describing how that Lord Chaitanya is actually the Supreme Personality of Godhead. Мы там прочитали или не дочитали о том, о качествах Господа Чайтаньи Махапрабху как Верховной Личности Бога. So here is one of those verses.
Can you tell what the Adi-lila, what? Adi-lila, chapter 2, Okay, text 22. okay. Just 1 second. Okay, Yes. so that Govinda, this is number 22. 22 текст. That Govinda personally appears as Chaitanya Gosani. No other Lord is as merciful in delivering the fallen souls. Перевод. Именно этот Говинда принял теперь облик читания Гошани. Нет более милостивого Господа, который так щедро даровал бы освобождение падшим душам. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. Having described Govinda in terms of his Brahman and Paramatma features, now the author of Sri Caitanya-caritamrita advances his argument to prove that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the identical personality. Автор описывает такие аспекты Говинды, как Браман и Параматма, и теперь готов доказать, что Господь Говинда и Господь Шри Чайтанья Махапрабху – это одна и та же личность. The same Lord Sri Krishna, in the garb of a devotee of Sri Krishna, descended to this mortal world to reclaim the fallen human beings who had misunderstood the personality of Godhead, even after the explanation of the Bhagavad Gita. Господь Шри Кришна не шел в этот бренный мир в облике своего преданного, чтобы направить на истинный путь падших людей, которые не смогли понять природу личности Бога, невзирая на наставления, данные Господом в Бхагавад-гите. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna, directly instructed that the Supreme is a person, that the impersonal Brahman is his glowing effulgence, and that the Paramatma is his partial representation. В Гите Господь Шри Кришна прямо говорит, что Всевышнее личное, что безличный Браман – это его сияние, а Параматма – его частичное проявление. All men were therefore advised to follow the path of Sri Krishna, leaving aside all mundane isms. Людям всего мира Шри Кришна советует отбросить все мирские измы и следовать по пути, который он указал. Offenders misunderstood this instruction, however, because of their poor fund of knowledge. Однако жители Господа в силу своего невежества превратно истолковали это наставление. Thus, by the causeless unlimited mercy, Sri Krishna again came as Sri Chaitanya Gosani. И потому Шри Кришна по своей беспричинной и неисчерпаемой милости явился вновь как Шри Чайтанья Гошани. The author of Sri Caitanya-caritamrita most emphatically stresses that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna himself. И автор Шри Чайтанья-чаритамриты неоднократно подчеркивает, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Шри Кришна. He is not an expansion of the Prakash or Vilas forms of Sri Krishna. He is the Swayam Rupa Govinda. Господь Чайтанья не относится к числу экспансий Кришны Пракаши или Виласа, он Сваям Рупа. Apart from the relevant scriptural evidence forwarded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, there are innumerable other scriptural statements regarding Lord Chaitanya's being the Supreme Lord himself. The following examples may be cited. Помимо ссылок Шрилы Кришнадас Кавирадж Госвами в Писаниях можно найти великое множество других подтверждений тому, что Господь Чайтанья – Верховный Господь. Приведем некоторые из них.
Okay, here's the first example. From the Caitanya Upanishad, number 5, says, Gora Sarvatma Mahapurusho Mahatma Mahayogi Tri Gunatitaha Санскрит. Sattva Бхакти Локе Кашьяти. Kashanti. Читание-caritamrita говорится, это первый пример. Lord Gora, who is the all-pervading Supersoul, the Supreme Personality of Godhead, appears as a great saint and powerful mystic who is above the three modes of material nature and is the emblem of transcendental activity. Господь Гаура, вездесущая сверхдуша, Верховная Личность Бога, приходит в облике великого святого и могущественного чудотворца, свободного от влияния трех гун природы и олицетворяющего собой духовную деятельность. He disseminates the cult of devotion throughout the world. И Господь Гаура распространил религию и преданность по всему миру. Number 2, from the Shvetashvatara Upanishad, 6.7 and 3.12. Шветаташватара Упанишад 6.7.3.12. O Supreme Lord, you are the Supreme Maheshwara, the worshipable deity of all the demigods and the Supreme Lord of all lords. You are the controller of all controllers, the personality of Godhead, the Lord of everything, or Lord of everything worshipable. О Верховный Господь, Ты величайший Махешвара, божество, которому поклоняются все полубоги и владыка всех владык. Ты господин всех господ, личность Бога, повелитель всех объектов поклонения. Mahaprabhu Purusha Sattva Pravartikaha Sunirmalam Imam Praptim Ishanu Jyotir Avyaya. The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, who disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with him is to be in touch with the indestructible Brahmajyoti. Верховная Личность Бога – это Махапрабху, который несет миру божественное просветление. А соприкоснуться с ним значит прийти в соприкосновение с нетленным Брамаджоти. Number 3, from the Mundaka Upanishad, Yada Prasya Hashyate Mukam Varam Kartaram Isham Purusham Brahma Yonim. One who sees the golden formed personality of Godhead, the Supreme Lord, the Supreme Actor, who is a source of the Supreme, who is the source of the Supreme Brahman, he is liberated. Тот, кто узрит златокожую личность Бога, Верховного Господа, высшего вершителя всех дел, источник Верховного Брамана, непременно обретет освобождение. Number 4. From the Srimad Bhagavatam, 11th canto, 5th chapter, verses 33, 34, and 7th canto, 9th chapter, verse 38. Из Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 5 глава, 33, 34 стих, и 7 песнь, 9 глава, 38 стих. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of Him, the Lord, upon whom one should always meditate. He destroys insults to His devotees. He removes the distress of His devotees and satisfies their desires. He, the abode of all holy places and the shelter of all sages, is worshipable by Lord Shiva and Lord Brahma. He is the boat of the demigods for crossing the ocean of birth and death.
Мы почти склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует посвятить все свои мысли. Он ограждает своих преданных от бед и поношений. Он избавляет их от страданий, дарует им все, к чему они стремятся. Ему обители всех святых мест и прибежище всех мудрецов поклоняется Господь Шива и Господь Брахма. Он корабль или лодка, на которой полубоги пересекают океан рождения и смерти. The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, who disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with him is to be in contact with the indestructible Brahmajyoti. Okay. This next one, yeah? Okay, number 3. Just 1 second, I can translate this. Мы почти не склоняясь к лотосным стопам Господа, которому следует посвятить все свои мысли. Он оставил семью и расстался со своей вечной супругой, перед которой преклоняются даже небожители. Он удалился в лес во имя спасения падших душ, битых с толку материальной энергией. Прохлад сказал. Прохлад said. This one. One who sees this golden-colored personality of Godhead, the Supreme Lord, the Supreme Actor, who is the source of the Supreme Brahman, is liberated. What abzats you read? We can read after Prachlad said. Prachlad said after Sanskrit. You know this Sanskrit. Tyatva Sudut Tyagja Supitsita Raja Lakshman Janmishtharya Vacha Sya Yatagat Aranyam Mayamrigam Daitayapsitam Vanvathavat Vande Mahaparushami Charanaravinda. Okay. Next. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of Him, the Lord, upon whom one should always meditate. He destroys insults to His devotees. He removes the distresses of His devotees, and He satisfies their desires. He, the abode of all holy places and the shelter of all sages, is worshipable by Lord Shiva and Lord Brahma. He is the boat of the demigods for crossing the ocean of birth and death. Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует посвятить все свои мысли. Он оставил семью, расстался со своей вечной супругой, перед которой преклонен даже небожители. Он удалился в лес во имя спасения падших душ, сбитых с толку материальной энергией. Okay. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord, upon whom one should always meditate. He left his household life, leaving aside his eternal consort, whom even the denizens of heaven adore. He went into the forest to deliver the fallen souls who were put into illusion by the material energy. I was translate this already. Huh? I used to translate this. You translated it already? Yeah. Okay. Continuing on. Yeah. Next English part. My Lord, you kill all the enemies of the world in your multifarious incarnations, in the families of men, animals, demigods, rishis, aquatics, and so on. Thus you illuminate the worlds with transcendental knowledge. In the age of Kali, O Mahapurusha, you sometimes appear in a covered incarnation. Therefore you are known as Tri Yuga, one who appears in only 3 yugas. Шри Прохлад говорит: «Так Господь воплощает в образе человека, животного, великого святого полубога, рыбы и черепахи. Ты поддерживаешь все планеты Вселенной и сокрушаешь
сокрушаешь основы демонической жизни. Ты хранитель законов религии, установленных для разных эпох. В век Кали, Махапрабху, ты иногда приходишь как Чхана, аватар, скрытое воплощение, поэтому тебе называют 3 юга тем, кто приходит только в 3 югах. From the Krishna-yamala Tantra, Punya Kshetri Navadvipe Bhavishami Sachi Sutta. I shall appear in the holy land of Navadvip as the son of Sachi Devi. Из Кришна-ямала тантры, Пунья Кшетрия, Навадвипе, Бхавишьями, Шачи Сута, я приду на святую землю Навадвипы и буду известен под именем сына Шачи Деви. From the Vayu Purana, Koro Sankirtanan Rambe Bhavishami Sachi Sutta. In the age of Kali, when the Sankirtan movement is inaugurated, I shall descend as the son of Sachi Devi. Из Вая Пураны Кали Санкиртана Рамбхи Бхавишьями Шачи Сута. В век Кали, когда настанет срок начать движения Санкиртана, я приду как сын Шачи Деви. 7. From the Brahma Yama Tantra, Ata Vayan Dharadhame Bhutwamad Bhaktarupadrik Mayanancha Bhavishami Kalo Sankirtanagame. Sometimes I personally appear on the surface of the world in the garb of a devotee. Specifically, I appear as the son of Sachi in Kali Yuga to start the Sankirtan movement. Иногда не схожу я в этот мир в облике преданного, я поклоняюсь Кали-югу как сын Шачи, чтобы положить начало движения Санкиртаны. 8. Do you have volume? The volume is good? This Mac volume is good? The volume's okay. Okay. Some question or comment coming in. Let me. Huh. Okay. Okay, let's read a couple more verses now for questions, including the one that's just came on the line. Yeah, if you want, you can discuss a little bit and answer question and then continue one verse, 8 verse we have, because... Okay. Yeah. Because actually we should be asking questions now, because the class should end at 1:45. Yeah. 15 minutes longer. Можно какие-то вопросы задать, то, что у нас осталось 15 минут на вопросы, то, что сейчас уже 8:30 по восточному побережью Северной Америки. Okay, so the question is here that aside from the statements in the scriptures that show that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, did he perform any miracles or activities that would also show that? И это стих про Господа Читания, вопрос, он как показал что-то необычное, Господь Читания на этой планете. Miracles. Yeah. Yes, of course. Lord Chaitanya did many extraordinary things. И Господь Читания, конечно, это очень необычная личность. One of them, when he was passing through the Jharkhand forest, когда он путешествовал через лес Джараканды, which was full of all kinds of wild animals, там постоянно находились дикие животные. He was passing through in complete ecstasy and love of God.
но он проходил в экстазе, в полном погружении в сознание Бога. And as he was passing through and chanting the holy names of the Lord, И он воспевал святые имена в экстазе. even the lions and tigers and all the animals were jumping up and dancing and chanting Hare Krishna in their own language. Все эти дикие животные, которые обитали в этом лесу, тигры, анаконды, крокодилы, все воспевали святое имя Господа. Even the tigers that would normally be chasing after other animals like deer, И эти животные, они тоже приходили в экстаз. И как тигр, он приходил в экстаз, он не был такой агрессивный, то что он обнимал даже оленя. those tigers, they gave up their tendency to chase and kill the deer, and they also were chanting. И у тигра есть такая тенденция быть агрессивным, убивать невинных животных, как оленей, но он приходил в экстаз и передавал вот эту энергию на оленей тоже. And then there was another time that Lord Caitanya took a mango seed. И другой такой пример, когда Господь Чайтанья взял семя манго, And he planted it. и он посадил его, And immediately in front of all his devotees, и в то же самое время явилось перед всеми преданными it produced a very large mango tree. огромное дерево манго. And that tree immediately produced so many mangoes. И на этом дереве появилось огромное количество манго. And those mangoes had no seeds and they had no skin. И это было манго необычное, то, что не было ни косточек, ни кожуры. And he was taking them and handing them out to his devotees. И Господь Чайтанья, он лично срывал и раздавал всем преданным. And then one time, И однажды there was the question of did he do extraordinary things that would show that he was God. это вопрос в том, что-то Господь проявил, что-то необычное, мирикл. So when Lord Nityananda was preaching to Haridas, to Jagai and Madai, he was with Haridas Thakur. И Господь Чайтанья, он вместе с Харидас Такуром, он проповедовал Джагая Мадхаю. And Jagai and Madai, who were very bad people at that time, В то время Джагая Мадхай это были самые ужасные люди. they attacked Lord Nityananda. И они даже напали на Господа Нитьянанду и атаковали его. So Lord Chaitanya heard about this and he came running. И когда Господь Чайтанья услышал, он побежал. Huh? That when Lord Chaitanya heard this, he started running. He ran to the place. He was. Ага. И когда он услышал, что эти два парня Джагая Мадхая, они были агрессивны, и Господь Чайтанья, он пошел в то место. He ran to the place and forgetting that he was appearing as a devotee, he called for his Sudarshan chakra, ready to kill the offender. Когда Господь Чайтанья пришел в это место, где Джагая Мадхая, он немедленно поднял руку, и там появилась Сударшана чакра. Of course, Lord Nityananda said, no, please do not do this. И Господь Нитьянанда тут же сказал, но Господь Чайтанья, не делай этого. He tells Lord Chaitanya, you always come and you always kill the demons, but
Ты, конечно, Господь Чайтанья, ты сам Кришна, ты всегда являешься и убиваешь демонов. But if you kill these people now in Kali Yuga, Но если ты убьешь этих людей в Кали-югу, Джагай-матха, you'll have to kill almost everyone. ты должен убить тогда всех людей на земле. Because everyone is of that nature. Поскольку в основном люди очень греховные. So he again manifested himself as for that moment as God. И в тот момент он проявил себя качество как верховной личности Бога. And so in various times he showed different devotees. И в то же время он показывал всем преданным, собравшимся. He showed Ramananda's form that he was actually Radha and Krishna. И он показал здесь форму, здесь Рамананда Рай, there has form Radha Krishna, or he showed to Рамананда Рай. He showed Ramananda Rai. И Господь Чайтанья, он показал форму Рада Кришны и Рамананда Раю. Yeah, so he showed Ramananda Rai that he was actually Radha and Krishna together. И он показал эту форму, что он есть Рада и Кришна вместе. He showed Sarvabhauma Bhattacharya. Также Сарвабхаума Бхаттачарья. His form as it's called Sadbhuj. И он показал, явил форму Садбуджа Сарвабхаума Бхаттачарья. Sadbhuja means 6-armed. И это Садбуджа означает 6 рук. And that means it's the combined form of Krishna. Это значит, которая форма вмещает в себя Кришну, Lord Chaitanya, Господа Чайтанью and Lord Ramachandra. и Господа Рамачандру. So Lord Chaitanya is holding his danda and his Господь Чайтанья держит данду, и это, как называется, это горшок с водой, это лотос с водой. as Lord Krishna, he is holding his flute. И Господь Кришна, он держит флейту. And as Ramachandra, he is holding bow and arrow. И Рамачандра, он держит лук и стрелы. Bow and arrow. И он держит лук со стрелами. Like that. And there are many different И есть очень много extraordinary things that очень сверхъестественных деяний, которые явил Господь Чайтанья. So even though he always denied being the supreme personality of Godhead, И в то же время Господь Чайтанья, он всегда отрицал, что он есть верховная личность Бога. his devotees understood who he was. Но преданные не понимали, кто есть. I have a question. Yes. Sometimes disciples glorify spiritual master and said like on Yasapuja mostly that you Guru Maharaj, you is pure devotee, but spiritual master all time declare that he is pure devotee. Oh. How is like the disciple should be glorified like Guru Maharaj. The disciple should see the spiritual master as pure. Yeah, but the spiritual master always takes the humble position, and spiritual master takes the humble position. Just like Srila Prabhupada, he was glorified so many ways, but he would just say, I'm just trying to carry out the instructions of my spiritual master. Это как подобно тому, что его Прабхупаду прославили, что он чистый преданный, он всегда говорил, что я пытаюсь исполнить миссию духовного учителя своего. But pure devotee means pure devotee has two meanings in a sense. I'll explain. И у духовного учителя есть два значения.
There are pure devotees that are like Srila Prabhupada, who are eternally liberated, realizing Krishna. Это вот как Шрила Прабхупада, он внешне как явился как очень реализованный Кришну. And then, but Srila Prabhupada also said that if one becomes at least a second-class devotee, И если хоть один там станет вторым классом преданного Мадхьямадхикари, which means that he is following the instructions of the spiritual master, тот, кто будет следовать наставлениям духовного учителя, he's chanting his rounds, воспевать его свои круги, he's following the four regular и principles, который будет следовать строго 4 регулирующим принципам, and he's dedicated his life to the mission of the spiritual master. и кто посвятит свою жизнь миссии духовного учителя. So such a person is also called a pure devotee, И такую личность можно назвать как чистым преданным, because he is following the instructions and the example of such a completely liberated soul like Srila Prabhupada. и поскольку такая личность, она следует строго наставлениям духовного учителя, подобно как Шрила Прабхупаде. Does that answer the question? Yes. Yeah, that can you tell please also that spiritual master can appear the extraordinary activities also, that magical, like Lord Chaitanya, some. Can the spiritual master do magical activities? Yes. Well, Srila Prabhupada was asked. He says, so what miracles have you performed? И однажды Шрила Прабхупада говорил, какие... Здесь somebody asked Шрила Прабхупада. Somebody asked, yeah. Кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, какие вы вообще чудеса совершили сверхъестественные. Srila Prabhupada said, my miracle is that I have turned hippies into happies. Мои сверхъестественные деятельность, чудеса, то, что я с обычных хиппи сделал счастливых людей. Which is a miracle. На самом деле это есть сверхъестественное. Srila Prabhupada came to America at a time that the hippie revolution was strong. Шрила Прабхупада приехал в Америку, когда было очень популярное движение хиппи, революция. And there were so many young people that were очень много, большое количество молодых людей were engaging in, sex and using intoxication and everything. И они были заняты в основном такой греховной деятельностью, незаконный секс, интоксикация. They were rebelling against the material society, which was all they could see problems in it. И они отвергали общество и действовали против общества, вели себя противоположным образом. But they were not happy. Но они не были счастливы. So Srila Prabhupada came, and by chanting Hare Krishna, И Шрила Прабхупада приехал и дал святое имя им. And prasadam. И он также дал прасадам. By giving Krishna consciousness, he was able to change those unhappy people into happy people. И он поменял их несчастливых людей в счастливых людей. Yes. And Srila Prabhupada made some statements. И он сделал одно утверждение. That
says that the time will come Время придет, when people will say that this Sankirtan movement saved the world. и время тогда придет, когда движение Санкиртаны, оно спасет мир. So things will and of course, and then Srila Prabhupada himself, we look at his books. И если мы посмотрим на книги Шрилы Прабхупады, He did not write books the way we write books. и он написал такие книги, которые мы не можем написать. An ordinary person, if he's writing a book, Если обычный человек напишет книгу, he will write it and then write it again and rewrite it again. и он напишет одну книгу, потом перепишет снова эту книгу, еще снова перепишет. But Srila Prabhupada just simply dictated it as it is. И Шрила Прабхупада, он диктовал так, как оно есть. Of course, some editing was done later because not to change what Srila Prabhupada said, but to fix things that were put in wrong. Конечно, там что-то this can you explain, because I don't want to sound... Because Srila Prabhupada, he did not write books with like typewriter. Он, Шрила Прабхупада, не писал так, как на машинке He would dictate. Он просто диктовал. And especially in the early years, И особенно в начальные годы, the devotees who were transcribing, и те, которые пытались переводить, they had a hard time understanding some things Srila Prabhupada said. и иногда в начале преданные не могли все понять, что он говорит, Шрила Прабхупад, его язык не могли разобрать. Srila Prabhupada had, strong Indian И у Шрилы Прабхупады был такой сильный английский, индийский акцент. and of course the devotees who were transcribing, they heard Sanskrit verses, which they also could not understand. И также в начале преданные не знали санскрита хорошо. So many mistakes were made in transcribing. Много было ошибок с переводом. So later on, those Но попозже devotees went back to and listened to the original tapes. Преданные, они уже вернулись к изначальному записи, что Шрила Прабхупада надиктовал. To fix the things that were not put into the books properly. И они так это поняли лучшим образом и скорректировали и перевели лучше. And sometimes the argument is made, well, Srila Prabhupada accepted these books. Why should we make any changes? И иногда некоторые говорят, вот Шрила Прабхупада, вот эта книга, что мы должны там менять вообще? And Srila Prabhupada made it clear that, that editing can be done, but you do not change the meaning. Что-то может быть поменено, но значение, оно не должно меняться. So, мысли. Do not change the meaning. Да, вот эти как бы значения мысли, значения не должно меняться. And sometimes the argument may be made that since Srila Prabhupada was accepting, he was pleased with the book, so we should not make any adjustments, even if there were mistakes in grammar or
Некоторые также говорят, что там, если какие-то даже грамматические ошибки, мы не должны ничего менять. Some argue that it's actually offensive to fix those И mistakes. некоторые because даже we've говорят, что accepted. это какие-то оскорбления, если мы что-то меняем. But in reality, many services that one might have done for Srila Prabhupada may not have been perfect. Step by step. Just like, for example, К примеру, say someone had a service for cooking for Srila Prabhupada. некоторые, кто служили как слуги, как приготавливали просад для Шрилы Прабхупады. So they may cook something, and there may be Srila Prabhupada, he's accepting the service. И когда они готовили, Шрила Прабхупад принимал это служение. But he may not say, tell the devotee at the time, you should, what maybe was not right in the cooking. He may not say something right then, but he's accepting their service. Может, преданные они не готовили все лучшим образом, как оно должно быть правильно, но Шрила Прабхупада он принимал как служение, что преданные прикладывали приготовление. So he accepted the service of when the books were published. He accepted. He didn't say, "Oh, here's a mistake. Throw it away." И Шрила Прабхупада, он также принял служение, то, что преданные напечатали книги, и он не сказал, что эту книгу надо выкинуть, то, что там что-то было не так переведено. But still, he accepted the service. Otherwise, we'd make no spiritual advancement because he's rejecting our service. So he's accepting it. И Шрила Прабхупад принимал наше служение, но он не отвергал, поскольку мы бы не смогли прогрессировать. But Srila Prabhupada also was very concerned that the intelligent, the scholars like that they also were impressed with his books. Concern and impress. He was concerned. He desired that the scholars. Он также желал, чтобы ученые и философы они тоже были счастливы. That they appreciate his books. И чтобы они тоже оценили эти книги. Because the intellectual class in the world is people are influenced by that intellectual class. Он также хотел, чтобы это затронуло интеллектуальный класс людей, ученых, философов, чтобы они были вдохновлены переводом и книгами. And if the intellectual class sees that there are many mistakes in the work, если интеллектуальный класс людей он видит, что много ошибок в переводе, then they will, for them that is not, they will not appreciate that. И тогда может, что этот интеллектуальный класс он не оценит это. So even though the spiritual potency of the books was there, even with the mistakes, но даже это духовной потенции эти книги с некоторыми недостатками. Srila Prabhupada wanted his books to be perfect. Materially, they should be perfect. Шрила Прабхупада он хотел, чтобы книги были в совершенстве, очень хорошо переведены. Овертайм мы чуть-чуть это время у нас вышло. Okay, so we're at the end of our time here today, so we'll end now, and tomorrow we'll continue with Srimad Bhagavatam. И завтра мы вернемся к Шримад Бхагавату. Завтра будет понедельник, 21 октября.
in Srimad Bhagavatam, we'll be starting a new chapter. И мы в Шримад Бхагаватам начнем новую главу. Chapter 13. И глава будет 13. Okay. Srila Prabhupada. Да.